LU6 is located from LU5 zone. This is LU5 na. This is LU5. LU5 is located here. Yeah, tendon is tendon is there. This tendon is called biceps tendon. This tendon is called biceps tendon. If you just hold like this, if you catch a tendon, this tendon is biceps tendon. Here is LU5, lung 5. This is for acute lung disorder. Then here is LU9. Here na, depression is there. This is on the radial artery. From LU5 to LU9, you draw a line. Imagine line from here to here. On the line, from here 5 zones. 3 zone, 4 zone, 5 zone. Okay. This LU6 is very good point for acute asthma. This LU6 is very important point for acute asthma. During the problem, you have to put the needle and rotate it. Sometimes now you can apply pressure also. You can the index finger you can apply pressure also clockwise. Then immediately within 30 seconds you will get the great result. The asthma, wheezing trouble immediately will get reduced. Okay, thank you very much. நண்பர்களே, நேசம் நேயர்களே வணக்கம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம நேசம் ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயிலை பயன்படுத்தினு சொன்னால் முடி உதிர்வது தடுக்கும், முடி முளைக்க ஆரம்பிக்கும், முடி திக்கா இருக்கும், பளபளன்னு இருக்கும், டேண்ட்ரஃப் வந்து போயிடும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நேசம் ஷாம்பு. இதை வந்து ஆலோவேரா ஷாம்பு. இதை பயன்படுத்துறதுனால முடி பளபளப்பாக இருக்கும், டேண்ட்ரஃப் போயிடும், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், முடி உதிர்வதை தடுக்கும். அடுத்து வந்து இந்த ஹென்னா பவுடர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிளாக் ஹென்னா பவுடர். இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னா இளநீர் உள்ளவங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துறப்ப அவங்களுக்கு டை அடிச்சது மாதிரி தெரியாது. 100% நேச்சுரல் என்பதனால் எந்த விதமான பக்க பின்விளைவுமே கிடையவே கிடையாது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நேசம் மூலமாக 4 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கோம். இது ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்துல அக்குபஞ்சரை பத்தி A to Z இருக்கும். அடுத்து வந்து இது டிப்ளமோ அக்குபஞ்சருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த 2 பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி பிசியாலஜி, இன்னொன்னு வந்து கேள்வி பதில். இது 4 புத்தகங்களை வாங்கி நீங்க உங்களுடைய அறிவாற்றலை வழக்கப்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.